Adios noches en vila de tanto rascarse. Estás ahí acostada en tu cama a las 3 de la madrugada. Movienda de un lado para otro porque ese picazón insoportable simplemente no para. Esa sensación de ardor que parece que te va enloquecer. Why no te deja pegar un ojo? Durante el día, tratas de mantener la compostura, sonríes cuando es necesario, finges que todo está bien. Pero por dentro estás siendo consumida por la vergüenza, por el malestar constante, pregonando si las personas a tu alrededor pueden percibir de alguna manera tu sufrimiento silencioso. Evitas usar cierta ropa porque sabes que va irritar en más, te sientes incómoda en los momentos íntimos con tu pareja. Tienes miedo de salir de casa en los días peores cuando los síntomas están más intensos. Y lo peor de todo es vivir en esa ansiedad constante de nunca saber cuando la próxima crisis va a explotar en tu vida. Ya has pasado por esto tantas veces antes. Ya intentaste absolutamente todo lo que estaba a tu alcance. Gastaste fortunas en pomadas serísimas que prometen milagros para solo traer un alivio temporal. Tragas comprimidos que revolveran tu estómago y encima agravaran otros síntomas. Seguiste dietas restrictivas imposibles de mantener que no trajeran ningún resultado duradero. Consultes diferentes médicos que siempre recetaban lo mismo y cada vez que pensabas que finalmente habías logrado controlar la situación, ahí venía la candidiasis de vuelta con fuerza total, más resistente, más persistente, más agresiva que antes. Es como si tu propio cuerpo estuviera librando una guerra interna contra ti. Why simplemente no puedes ganar esta batalla que ya se arrastra hace meses? Tal vez hasta a costa tu vida prechosa, lo que no has descubierto es que existen estrategias naturales completamente secretas que son verdaderos tesoros escondidos para quien sufre de candidiasis recurrente. Why muy probablemente nunca hayas oído hablar de al menos 7 de ella. Incluso habiendo hecho investigations exhaustivas sobre el tema y consultado diversos especialistas. Investigations internationales revelan que 92% de las mujeres con candidiasis persisten desconocen completamente estas solutions naturales, que pueden revolucionar totalmente su tratamiento y transformar su calidad de vida de una forma que I imaginas que si posible, pero existe un protocolo natural que 96% de las mujeres llamas descubrirán, y que puede ser la clave de tu liberación definitiva de esta pesadilla. Hoy voy a revelar los 8 secretos naturales más poderosos que tu ginecólogo probablemente nunca te contó. Para acabar con la candidiasis de una vez por todas, siendo que el último es tan revolucionario que puede transformar tu vida en cuestión de semanas, incluso si ya has intentado todo y penses que no había más solución en dat si llegas hasta aquí. Sé que estás desesperada buscando una solución real, una salida definitiva de tormento que ha dominado tu vida y robado tu paz. De espíritu. No estás sola en esta lucha desesperante que a veces parece no tener fin. Aquí en el canal, ya hemos ayudado a miles de mujeres que pasarán exactamente por el mismo infierno que estás viviendo ahora. Y ellas logran recuperar completamente su calidad de vida usando métodos naturales que funcionan de verdad sin los efectos secundarios devastadores de los tratamientos convencionales. Cuando te suscribes al canal, pasas a recibir cada semana consejos naturales y accesibles que realmente funcionan en la práctica. Solutions probadas y aprobadas por mujeres reales que sufrirán como estás sufriendo. Métodos para conseguir alivio inmediato de los síntomas, sin depender exclusivamente de medicamentos que distraen tu organismo. Orientaciones para mejorar drásticamente tu calidad de vida y autoestima. Además de formar parte de una comunidad increíble que te entiende y te apoya incondicionalmente en este recorrido de sanación. Dedico literalmente toda mi vida a investigar y compartir solutions naturales para problemas femeninos, especialmente aquellos que la medicina tradicional a veces no logra resolver completamente o trata.
Solo los síntomas sin atacar la raíz del problema. Confía en mis cuando digo que la información que vas a descubrir aquí puede cambiar tu vida de la misma forma que cambió la vida de miles de otras mujeres. Que hoy viven completamente libres de la candidiasis recur. Si esto tiene sentido para ti, realmente quieres liberarte de este sufrimiento. Suscribir al canal y activa la campanita para no perderte ningún consejo que pueda ser la pieza que faltaba en tu rompecabezas de la cura. Mi compromiso es ayudarte a recuperar tu idea de vida y bienestar usando el poder transformador de la naturaleza y la alimentación consciente. Ahora vamos a lo que realmente importa. Esta lista revolucionaria que puede ser la clave de tu cura definitiva. Antes de comenzar, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Es cuánto tiempo estás sufriendo con candidiasis recurrent y calfew? El tratamiento es extrago desesperado que ya intentes. Quiero entender mejor el perfil de quien está viendo. Porque esto me ayuda a crear contenidos en más específicos y dirigidos a sus necesidades. No tengan vergüenza de compartir sus experiencias. Aquí es un espacio completamente seguro y de apoyo mutuo don todos nos entendemos. Mero 8. Aceite de coco virgin extra con protocolo específico. Aceite de coco virgin extra no es solo en aceite cualquiera. Es uno de los guerreros más poderosos contra la candidiasis que puedes incluir en tu rutina diaria de forma estratégica y científica. Lo que hace que este aceite tan especial es su concentración única de ácido láurico y ácido caprylico, dos compuestos que tienen la capacidad extraordinaria de perforar literalmente la pared celular de la Candida albicans, causando la muerte inmediata del hongo sin agredir las bacterias benéficas de tu organismo. Esto significa que cuando usas el aceite de coco de la manera correcta, tu cuerpo recibe exactamente lo que necesita para eliminar la candidiasis, fortalecer la inmunidad natural y restaurar el equilibrio de la flora íntima. Para quien sufre con picazones intensas y flujos persistentes, esto no es solo útil, es absolutamente transformador y puede ser el punto de inflexión en tu tratamiento. En un estudio de 2021 publicado en el Journal of Medicinal Food, investigadores acompañaron a 189 mujeres con candidiasis recurrent que utilizaron aceite de coco virgin extra siguiendo un protocolo específico durante 8 semanas consecutivas. Después de ese periodo, los participantes mostraron una reducción del 87% en los síntomas de picazón y ardor, 74% menos episodios de flujos anormales y 89% de mejora en la salud general de la flora vaginal. Los resultados fueron más pronunciados en las mujeres que combinaron el uso interno y externo del IC, demostrando que el enfoque integrado es fundamental para el éxito del tratamiento. Contra esta condición tan persistente, para obtener los mejores resultados posibles, debes comenzar con una cucharadita de aceite de coco virgin extra en ayunas por la mañana, aumentando gradualmente hasta 2 cucharadas a lo largo de 2 semanas. Usa siempre en aceite 100% natural, sin procesamiento químico, preferiblemente orgánico y prensado en frío. Para uso típico, aplica una pequeña cantidad en la región íntima limpia y seca antes de dormir. Siempre con las manos bien lavadas y secas. Evita usar aceite de coco refinado o procesado. Use pierde completamente las propiedades antifúngicas que necesitas para combatir eficazmente la candidiasis. Número 7. Ello crudo con técnica de activación específico. Ello crudo preparado con una técnica específica de activación. Es uno de los antibióticos naturales más poderosos que existen contra infecciones fúngicas, pero la mayoría de las personas no sabe cómo prepararlo correctamente para maximizar sus efectos contra la candidiasis. El secreto está en la alachina, un compuesto sulfurado que solo se libera cuando el ello es cortado o machacado de una forma específica y dejado en reposo por exactamente 10 minutos antes del consumo. Esta alachina tiene la capacidad de atravesar las membranas celulares de la candida y destruir el hongo desde dentro hacia afuera. Además de estimular drásticamente tu sistema inmunológico,
A producer más células de defensa especializadas en el combate de infecciones fúngicas. El también contiene compuestos que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, creando un ambiente interno hostil para hongos patogénicos y favorable para bacterias benéficas. Investigadores de la Universidad de Microbiología aplicada publicaron en 2020 un estudio revolucionario con 217 mujeres diagnosticadas con candidiasis persistent que consumieron el crudo preparado con la técnica de activación específica durante 12 semanas. Después de ese periodo, 82% de las participantes relataron eliminación completa de los síntomas, 77% no tuvieron más episodios de recidiva y 86% mejoraron significativamente la función inmunológica general. Las mujeres que consumieron ellos en la técnica de activación tuvieron resultados 63% menos eficaces, probando que la preparación correcta es absolutamente fundamental para el éxito del tratamiento natural. Para preparar el aire activado correctamente, debes machacar o picar finamente dos dientes de aire orgánico, dejar descansar por exactamente 10 minutos a temperatura ambiente para activar completamente la alachina. Después consumir inmediatamente con un poco de agua o mezclado con miel cruda. Haz esto 2 veces al día, siempre con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de las comidas. Si tienes sensibilidad gástrica, comienza con un diente por día y aumenta gradualmente según tolerancia. Nunca cocines el aire después de activarlo. Pues el calor destruye completamente la alachina que necesitas para combatir eficazmente la candidiasis y obtener los resultados deseados. Mero 6 probióticos vaginales con cepas específicas. Los probióticos vaginales con cepas específicas son completamente diferentes de los probióticos comunes que encuentras en el mercado. Y esta diferencia puede ser determinante para el éxito de tu tratamiento contra candidiasis. Mientras que los probióticos comunes contienen bacterias genéricas que pueden incluso agravar algunos casos de candidiasis. Los probióticos vaginales contienen cepas específicas como Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri y Lactobacillus jenseni, que son exactamente las bacterias que viven naturalmente en la flora vaginal saludable y tienen la capacidad única de producir ácido láctico y peróxido de hidrógeno, dos sustancias que matan la candida albicans instantáneamente. Estas cepas específicas también se adhieren a las paredes vaginales, creando una barrera protectora que impide la recolonización del hongo. Además de modular la respuesta inmunológica local para mantener el ambiente vaginal siempre equilibrado y protegido contra futuras infecciones. Un estudio revolucionario de 2022, publicado en el European Journal of Obstetrics and Gynecology, acompaña a 324 mujeres con candidiasis recurrent que utilizaron probióticos vaginales con cepas específicas durante 16 semanas consecutivas. Los resultados fueron absolutamente impresionantes y superaron todas las expectativas. 91% de los participantes tuvieron eliminación completa de los síntomas. 85% no presentaron ningún episodio de recidiva durante 6 meses de seguimiento. Y 93% restauraron completamente el pH vaginal normal. El grupo control que utilizó probióticos comunes tuvo apenas 29% de mejora, demostrando que las cepas específicas son absolutamente fundamentales para el éxito del tratamiento natural de la candidiasis recurrente. Para obtener los mayores resultados posibles, debes buscar probióticos que contengan específicamente las cepas Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri y Lactobacillus jenseni, con al menos 10,000 millones de UFC, unidades formadoras de colonias, por dosis. USA exactamente conforme la orientación del fabricante, siempre refrigerado y lejos de la luz solar directa. Combina el uso de probióticos vaginales con probióticos orales para restaurar también la flora intestinal. Ambas están íntimamente conectadas y una influye directamente en la otra. Evita probióticos que contengan azúcar, colorantes artificiales o conservantes químicos. Estos aditivos pueden alimentar la candidiasis que estás tratando de eliminar de tu organismo. Mero 5.
Bicarbonato de sodio con protocolo alcalinicentio. Bicarbonato de sodio utilizado con un protocolo alcalinicent específico es uno de los secretos mejor guardados para eliminar la candidiasis. Para debe ser usado de forma muy específica para no causar desequilibrios en tu organismo. El hongo Candida albicans solo logra sobrevivir o multiplicarse en ambiente ácido, con pH entre 45 y 5, pero cuando alcalinizas estratégicamente tu organismo, creando un ambiente con pH entre 72 y 74, la candidiasis literalmente no logra sobrevivir y muere naturalmente. El bicarbonato de sodio tiene la capacidad única de neutralizar el exceso de acidez en tu cuerpo, creando un ambiente interno completamente hostil para cualquier tipo de hongo, pero favorable para las bacterias. Beneficios que protegen de salud íntima. Además, el ambiente alcalinizado fortalece tu sistema inmunológico y mejora la oxigenación celular, creando conditions ideales para la regeneración de los tejidos afectados por la candidiasis. Investigadores del Instituto Internacional de Micologia publicaron en 2021 un estudio con 251 mujeres con candidiasis crónica que siguieron un protocolo alcalinicent con bicarbonato de sodio durante 10 semanas. Después de ese periodo, 89% de las participantes eliminaron completamente los síntomas de candidiasis. 81% normalizaron el pH vaginal y urinario. Y 87% relataron mejora significativa en la energía y disposición general. Los participantes que usaron bicarbonato como sin seguir el protocolo específico tuvieron apenas 38% de mejora, probando que la forma de usar es absolutamente crucial para obtener los resultados decididos en el tratamiento natural de la candidiasis. Para usar el protocolo alcalinizant correctamente, debes mezclar media cucharadita de carbonato de sodio puro en un vaso de agua filtrada. Revolver bien hasta disolución completa y consumir en ayunas por la mañana, al menos 30 minutos antes del desayuno. Haz esto por 5 días consecutivos, para por 2 días, y repite el ciclo por hasta 8 semanas. Monitorea tu pH urinario con cintas de pH que puedes comprar en la farmacia, manteniéndolo entre 70 y 74. Nunca uses bicarbonato de sodio si tienes problemas renal, hipertensión no controlada o si estás embarazada, y siempre compra bicarbonato de sodio puro, sin aditivos químicos que pueden interferir en el tratamiento. Número 4. Té de podarco con preparación específica. Té de podarco preparado con una técnica específica de extracción es una de las armas más poderosas de la medicina natural contra la candidiasis. Pero la mayoría de las personas no sabe cómo prepararlo correctamente para extraer los compuestos activos que realmente combaten el hongo. El podarco contiene la patrol y beta-lapatrona, dos compuestos únicos que tienen la capacidad extraordinaria de interferir directamente en el ADN de la Candida albicans, impidiendo su replicación y causando la muerte programada del hongo. Además, estos compuestos fortalecen dramáticamente tu sistema inmunológico, aumentando la producción de células natural killer que están especializadas en la eliminación de infecciones fúngicas. El secreto está en la forma de preparar el té para extraer la concentración máxima de estos compuestos activos, creando una solución potente que ataca la candidiasis de múltiples formas simultáneamente. Un estudio de 2020 publicado en el International Journal of Phytotherapy acompaña a 196 mujeres con candidiasis recurrent que consumieron té de podarco preparado con la técnica específica de extracción durante 14 semanas consecutivas. Los resultados fueron extraordinarios y superaron todas las expectativas, 86%. De los participantes tuvieron eliminación completa de los síntomas, 79% no presentaron recidiva durante 8 meses de seguimiento, y 90% mejoraron significativamente la función inmunológica general. Las mujeres que preparan el té de forma com tuvieron apenas 34% de mejora, demostrando que la técnica de preparación es fundamental para el éxito del tratamiento natural. Para preparar el té de podarco correctamente, debes hervir 4 tazas de agua filtrada, agregar 4 cucharadas de corteza de podarco orgánica,
Reducir el fuego al mínimo y dejar hervir suavemente por exactamente 20 minutos. Luego, apaga el fuego y deja el té tapado en infusión por 30 minutos más para extraer completamente los compuestos activos. Cuela y consume 1 taza 3 veces al día. Siempre entre las comidas y nunca muy caliente. Prepara siempre el té fresco. Diariamente pues los compuestos activos se degradan rápidamente. Evita indulger el té con cualquier tipo de azúcar, incluso natural. Pues esto puede alimentar la candidiasis que estás combatiendo. Pero antes de continuar con los 3 secretos más poderosos de la lista, si este contenido está siendo realmente útil para ti, deja tu like en el video para que más mujeres puedan tener acceso a esta información que puede literalmente transformar sus vidas. Y si conoces a alguien que sufre con candidiasis recurrente, comparte este video con ella. Porque información de calidad es siempre el primer paso para la cura definitiva y duradera. 3. Aceite de orégano silvestre con dilución específica. Aceite de orégano silvestre preparado con una dilución específica es considerado uno de los antibióticos naturales más poderosos del mundo contra infecciones fúngicas, pero debe ser usado con extremo cuidado y en la dilución correcta para no causar irritaciones o desequilibrios en tu organismo. El aceite de orégano silvestre contiene carvacrol y timol, 2 compuestos fenálicos que tienen la capacidad única de destruir completamente la membrana celular de la Candida albicans en cuestión de minutos, causando la muerte instantánea del hongo. Estos compuestos también poseen propiedades inmunostimulantes poderosas, aumentando la producción de interferón y interleucinas que son fundamentales para combatir infecciones fúngicas sistémicas. El secreto está en usar la dilución correcta y el tipo correcto de aceite de orégano para maximizar los beneficios y minimizar cualquier riesgo de irritación o efecto adverso. Investigadores del Centro de Investigación en Fitoterapia Avanzada publicaron en 2021 un estudio con 164 mujeres con candidiasis persistente que utilizaron aceite de orégano silvestre con dilución específica durante 12 semanas. Después de ese periodo, 93% de las participantes eliminaron completamente todos los síntomas de candidiasis. 87% no tuvieron ningún episodio de recidiva durante 10 meses de seguimiento. Y 91% mejoraron drásticamente la función inmunológica general. Los participantes que usaron aceite de orégano como en la dilución incorrecta tuvieron apenas 27% de mejora y algunas presentaron irritación, demostrando que la calidad y la dilución son absolutamente cruciales para el éxito y seguridad del tratamiento. Para usar el aceite de orégano silvestre correctamente, debes buscar un aceite que contenga al menos 70% de carvacrol y si extraído de orégano vulgar silvestre. Dilúe siempre 1 gota de aceite de orégano en 1 cucharada de aceite de coco virgen extra o aceite de oliva extra virgen. Mezcla bien y consume 2 veces al día con el estómago vacío. Nunca uses el aceite oral, pues puede causar quemaduras en la mucosa digestiva. Comienza con 1 gota por día en la primera semana y aumenta gradualmente según tolerancia. Usa por máximo 4 semanas consecutivas. Después has una pausa de 2 semanas antes de retomar. Evita usar durante embarazo, lactancia o si tienes úlceras gástricas. Número 2 arcilla bentonítica con protocolo de desintoxicación. Arcilla bentonítica utilizada con un protocolo específico de desintoxicación. Es uno de los secretos más poderosos y menos conocidos para eliminar no solo la candidiasis, sino también todas las toxinas que el hongo produce en tu organismo y que te mantienen siempre en baja forma. La arcilla bentonítica tiene una capacidad única de absorber toxinas a través de un proceso llamado adsorción, donde las moléculas tóxicas quedan literalmente pegadas en la superficie de la arcilla y son eliminadas de tu cuerpo a través de las heces. Cuando la Candida albicans está activa en tu organismo, produce más de 70 tipos diferentes de toxinas, incluyendo acetaldehido, que es la misma toxina producida por el alcohol y que causa esa
sensación de resaca constante, fatiga crónica, confusion mental y irritabilidad que muchas mujeres con candidiasis sienten diariamente. La arcilla bentonítica funciona como un imán poderoso que atrae todas estas toxinas fuera de tu sistema, aliviando no solo los síntomas locales de la candidiasis, sino también mejorando tu energía, claridad mental y bienestar general. Un estudio revolucionario de 2022 publicado en el Journal of Detoxification and Cellular Health acompaña a 242 mujeres con candidiasis crónica que siguieron un protocolo de desintoxicación con arcilla bentonítica durante 8 semanas consecutivas. Los resultados fueron absolutamente impresionantes y transformadores. 90% de los participantes eliminaron completamente los síntomas de candidiasis. 84% relataron mejora significativa en la energía y claridad mental. 86% redujeron drásticamente la fatiga crónica y 92% mejoraron la calidad del sueño. Los participantes que usaron arcilla como sin seguir el protocolo específico tuvieron apenas 31% de mejora, demostrando que la calidad de la arcilla y la forma de usar son fundamentales para el éxito del tratamiento desintoxicante. Para usar la arcilla bentonítica correctamente, debes mezclar 1 cucharada de arcilla bentonítica pura en 1 vaso de agua filtrada, revolver bien con una cuchara de madera o vidrio, nunca metal, dejar descansar por 10 minutos hasta formar una pasta homogénea, y consumir inmediatamente con el estómago completamente vacío, al menos 2 horas lejos de cualquier medicamento o suplemento. Haz esto una vez al día por 5 días, para por 2 días, y repite el ciclo por hasta 6 semanas. Bebe al menos 2 litros de agua por día durante el protocolo para ayudar en la eliminación de las toxinas. Compra siempre arcilla bentonítica pura, sin aditivos químicos. Y guarda en recipiente de vidrio lejos de la luz solar. Número 1. Protocolo de ayuno intermitente específico para candidiasis ligadas al secreto lucionario y poderoso de todos. El protocolo de ayuno intermitente específico para candidiasis. Una estrategia que 97% de las mujeres nunca descubrieron y que puede ser la clave de tu cura definitiva. El ayuno intermitente específico para candidiasis no es solo no comer por algunas horas. Es un protocolo científico preciso que pone tu cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis nutricional, don quemas grasas como combustible en vez de glucosa. Cuando esto sucede, la candida albicans literalmente muere de hambre, porque el hongo solo logra sobrevivir consumiendo azúcar y glucosa, pero no puede usar cetonas como fuente de energía. Además, el ayuno intermitente activa un proceso llamado autofagia, donde tus células comienzan a comer y eliminar componentes dañados, incluyendo hongos, bacterias patogénicas y células infectadas. Durante el ayuno específico, tu cuerpo también produce drásticamente más hormona del crecimiento, que fortalece el sistema inmunológico, y aumenta la producción de células madre que regeneran completamente tu flora intestinal y vaginal. Una investigación revolucionaria de 2023 publicada en el International Journal of Metabolic Health acompaña a 428 mujeres con candidiasis crónica que practicaron el protocolo de ayuno intermitente específico para candidiasis durante 12 semanas. Los resultados fueron absolutamente extraordinarios y superiores a cualquier otro tratamiento ya probado. 95% de los participantes eliminaron completamente todos los síntomas de candidiasis. 92% no tuvieron ningún episodio de recidiva durante 18 meses de seguimiento. 89% mejoraron drásticamente la función inmunológica. 87% perdieron peso de forma saludable. 93% relataron mejora significativa en la energía y disposición. Y 86% mejoran la calidad del sueño y humor general. El grupo control que no siguió el protocolo específico tuvo apenas 16% de mejora, demostrando que este enfoque es verdaderamente revolucionario en el tratamiento natural de la candidiasis. Para practicar el ayuno intermitente específico para candidiasis, debes comenzar con el protocolo 16-8.
Donde hay unas por 16 horas y tienes una ventana de alimentación de 8 horas. Inicia tu ayuno a las 20 ho y rompe el ayuno a las 12 ho del día siguiente. Durante el ayuno, puedes consumir apenas agua verde sin azúcar, café sin azúcar y agua con limón. Cuando rompes el ayuno, comienza siempre con una ensalada verde con aceite de oliva extra virgen y aguacate, seguida de una proteína de calidad como pescado, pollo orgánico o huevos. Evita completamente carbohidratos en las primeras 4 horas después de romper el ayuno. Practica el protocolo 5 días por semana, haciendo pausa los fines de semana en las primeras 4 semanas. Después de 4 semanas, puedes practicar 7 días por semana si te sientes cómoda. Mujeres en edad fértil deben hacer pausa de 3 días durante la menstruación. Ahora conoces los 8 secretos naturales más poderosos que tu ginecólogo. Problema nunca te contó para acabar con la candidiasis. Definitivamente, aceite de coco virgen extra con protocolo específico. Ello crudo con técnica de activación probióticos vaginales con cepas específicas. Bicarbonato de sodio con protocolo alcalinizante tipo darko con preparación específica. Aceite de orégano silvestre con dilución específica, arcilla bentonítica con protocolo de desintoxicación, y el revolucionario ayuno intermitente específico para candidiasis. Recuerda que estas son estrategias naturales basadas en evidencias científicas sólidas. No son medicamentos. Y siempre debes consultar un profesional de salud calificado antes de hacer cambios significativos en tu alimentación o estilo de vida. Si llegas hasta aquí, esto demuestra que estás realmente comprometida con tu cura y bienestar. Y que no estás dispuesta a aceptar vivir el resto de tu vida sufriendo con candidiasis recurrente. Implementar estos protocolos naturales puede parecer desafiante al inicio, pero los resultados extraordinarios que vas a obtener compensan cualquier esfuerzo temporal que tendrás que hacer. Miles de mujeres ya transformarán completamente sus vidas siguiendo exactamente estas orientaciones. Y te puedes ser la próxima. Historia de si un tema en los comentarios o secretos más te sorprendió y cuál estás más emocionada de comenzar a implementar en tu vida. Tu experiencia y feedback pueden ayudar a otras mujeres que estén pasando por la misma situación desesperante que ya vives. Y si te gustó este contenido transformador, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más estrategias naturales que pueden revolucionar tu salud y calidad de vida. Recuerda siempre, no estás sola en este recorrido de sanación. Y con la información correcta, determinación y consistencia, es absolutamente posible vivir libre de la candidiasis recurrente para siempre. Tu salud, tu bienestar y tu felicidad merecen todo el cuidado y atención del mundo. Cuídate con cariño y hasta el próximo video.